Hello everyone, my name is Roman Nava and I'm a student. So I'm currently studying multi-platform software development at the Universidad Tecnológica de Aguascalientes in my third quadrimester. And together with my team, um, we have been working on a project for our object-oriented programming subject, which from my point of view is one of the most important subjects of the career. So our project is called PuntoCafe. It is a complete inventory management and point of sale system design specifically for the Cafetería Jesús Reyes Heroles, which is located at the preparatory school. It's a high school. And this system helps to business manage its products, keep track of the sales and organize its inventory more efficiently. Because for I think that's the main goal of every single business that we can find out of there, right? They try to improve their processes and they try to offer a better service to their customers, right? Well, PuntoCafe was developed as a desktop application using Java Swing for the interface because this is a technology that we learned during this quarter. And the database design was built with MySQL to store and manage all the system's information and the relationships between the entities and all those kind of things, right? Well, with this project, our goal is to provide a practical and efficient tool that it not only supports the daily operations of the cafeteria, but also improves accuracy in sales tracking. As I mentioned before, this is the main point of all of this, to improve the accuracy in sales process. So with this, we try to prevent human errors and speed up the service process for customers. Uh, that's what I said before. We try to offer a better service for the customers. That's really good. Now, this is the login section, and this is the first part that I want to show you. This is the main entry point of your application, and it is the first view that appears when we run the project. This is a project that I have here. This is the icon that we use to identify easily our project. Okay, so on this screen we have two inputs fields. Sorry, one for the user email and one for the password. And as you can see here, there is no option to create a new account from outside the application, and this is because the only user who can register new accounts is the system administrator. So for this reason, when we deliver the project to the client, it will already include a master administrator account to perform these kind of actions. We had to take we had to carry out that kind of action before to give them to the user, the final user actually. So um, you know, before entering any credentials, it is important to mention that every form in the application includes validation. And I hope you understand what is the importance of the validation in every single system. Because, if we don't control the validation of the data that we receive from outside of our application, we can affect the system security of our application, which is pretty harmful for any kind of data that we store in our database, for example. So it's pretty important to keep track of that. And with this, we can prevent unwanted data from being submitted and ensures that all required information is complete and is correct and nothing is missing. So, for example, if I enter an email that does not exist, email, or before that, I'm going to try to enter the input in the empty inputs before. So if I push the button, we have this message error, which is the email is not valid because the first point that we're going to analyze is this input email, and we have this pop-up window with this message. So if we enter an email, for example, email@email.com, and if we push login, we have now this different message, which is the password is not valid now. And this is because we haven't typed anything here. So obviously this email, does not exist on our database.
but we want to use an email that already exists. So, okay, so in the same way, if the email already exists, for example, this one, the system will also validate the password to make sure it matches the email entered, confirming that the credentials are correct. So if for any reason I forgot my password and I type something like this, which is not correct, we want to try to log in and we have these measures now. Incorrect credential, try again. Pretty good. So now this is the correct password for this email. Now we want to try to enter to the system. And here we go. Welcome again. And the name of the subject in this case is my own name, right? Well, okay. Well, as you can see, when the correct credentials are entered, the system displays a welcome alert. And it's pretty important to mention that we're working with the default system of alerts that Java Swing includes itself. Well, at this moment, the application starts loading the different models, images, and making the necessary requests to the database. All this happens. We can see this loading screen, which usually takes about 10 to 15 seconds to complete. So here we go. And once all the information is loaded, we are successfully logged in. And the system displays the corresponding user information on the screen. For example, we can see the user information on the top, on the right corner, on the top right corner, on the view. So the name, the role that he has on his photo. So perfect. After logging in, we can see that the application interface is displayed. And on the left side, there is a navigation menu in color blue with buttons, with different buttons that, give access to the different models of the system. So these models are warehouse, sales, access, purchases, queries and reports, and the logout. Each of these models contains obviously important information and tools that help the business carry out its daily operations more efficiently. So let's start by exploring the warehouse model. And inside this model, there is an internal navigation system that allows us to move between the different sections of the system, such as categories, products, dishes, and weekly menus. So we will begin with the category section, and then we're going to pass through all these entities, and we're going to explain it in detail. But we're going to start with the categories first. So this screen displays a table, as we can see here, with all the categories stored in the database. Along with the table, there are several buttons and combo boxes, that allow us to filter the records in different ways. But before to start with all of that, I want to create a category by clicking on this blue button. A pop-up window appears with a form. That's it. Really good. And and as I mentioned before, all forms in the applications are validated to prevent errors and ensure that the data is correct, and we want to keep the quality data. So we can also here see icons next to the fields that indicate which ones are mandatory. In this case, we can create a category without a description, for example, but we cannot leave the name or the type field empties. Fields empty. Now, I'm going to fill the required information. For example, if I type new category, which is my new category, I don't know, and I have to choose a type of category. This is for dishes and for products. So for dishes. And, if I push the cancel button, I'm going to close the pop-up window and I'm going to clear all the input fields. So to start again with the creation of a category, right? But if I push here, in this case, I'm going to save the category in my database, and let's see in action.
So here we go. The category has been created successfully. Okay, so now this new category is now displayed at the top of the table, showing all the information that we just entered. Now, what can we do? What can we do with these records? Well, first of all, we can search. Let's start with this. First, we can search for a category by name. For example, if I type something like this, here we go the result, and the table will only show the categories that contain that word in their name, as we can see here, comida, comida, comida. That's pretty good. What about if I write nothing and if I push the button to share, to search? That's nothing. So if we want to restore the information that we had previously, we had to push the restore or the reset button. Here we go. And then we have again all the records properly. Okay. Now, additionally, we can paginate through the records, moving to the next and the previous pages. For example, if I push the number 2, then we got the next categories. And then if I push 3, here we go again. And I'm going to return again to the number 1. And, when we do that, we change the number of items showing in the table, automatically recalculate the pagination. So we have now 2 pages instead of 3. When we choose 10, we have 3. But when we choose 15, we have only 2. That's pretty good. Okay. So what else? We can filter all the records by its type. For example, if I choose dishes, we are going to have only the dishes items, the dishes categories. And the same for the products. Pretty good. Now, what about if I want to change information about the category? If I choose one category from our table, and then we choose, and then we push this button, see a category, we have the category information here, like the name, the ID in the database, the description, the type of category that we have here, the creation date and the updating date, and the status that it has. In this case, it is inactive. And we have the chance to change the status of this category. For example, if I push active, then we have a question here. Are you sure to change the status of this category? I know. Okay. And what about if I choose deactivate? Then, yeah, we have a different message. The category is already inactive. Very good. So we can activate it again. Yes. Then we have the category active now. Really good. I'm going to change the information of this category that we've created a moment ago. For example, I'm going to change the name, new category number 2, and then we're going to add a new description. For example, this is my category. It's very important to describe properly the categories, my suggest. Okay, and here we go, the new information in my category. Pretty good. And at nutshell, this is all that's said for this part of the system, which is the categories items. One of the most important entities in our system is precisely the categories, because the products depends on it, and the dishes depends on it, and many other items too. So we have to control correctly the categories that we have in this system. So, Hey, I'm Fernando, and right now I'm gonna explain you how the section of our system products works. But first of all, as you can see, there are certain sections in the system that they are using for one or another thing. So in the upper left corner, you can see some filters that you can use to search the products in here. One is categories, suppliers, and state. State is used to filter the products by they're active or they're not. So in here you have a button to reload the page, a button or a combo box, and you can change the pages because we can add a lot of products, but
in order to get a better use of this app, we divided how the products show by pages. So let's create one. Let's create a product. I click here in create product, and as you can see, a pop appears. In here says or appears some things that we have to put in here in order to place a product in the app. So first of all, I'm gonna choose one image. This is optional. You can add a product without an image, but let's add something with it. Let's go with this. Open. As you can see, it's a soda, a Coca-Cola in this case. I'm gonna put the name. You can choose the category. I'm gonna put beverages. I'm gonna select a supplier, in this case, this one. And the price. This is gonna cost 30 pesos. The stock and the minimal stocks are different things. The stock is of the stock we have in this moment, and the minimal stock is the minimum, or the bare minimum that we need to have in order to don't lose money. So, I'm gonna put 20 in stock and 5 on minimum stock. You can put, or if you don't, you only don't put the description. It's optional. This logs in here mean that info is obligated to put it. So I'm gonna click on the button that says save product. As you can see a pop-up here, the product has been created successfully. I'm gonna put OK. So as you can see, it's in here. You can edit this product by clicking on it, and as you can see, the system show me the info of this product, and here are some buttons. You can edit the product, activate or deactivate them. If I deactivate them by clicking on here, a pop-up show up. Are you sure you want to change the state of the product? I'm gonna say yeah. The change of the product has changed. Okay, it's okay. As you can see, the image changes for a blocking icon or something like that. This means the product isn't shown on some other windows. But I can activate again. If I click on the product, I click on activate. And as you can see, are you sure? Okay, I'm sure. I click on this and the product is active again. And it's basically the same. If I want to edit the product, I can change the name, I can change the category or the barrel. It's practically everything I want to. In this case, I'm gonna keep the image and I'm gonna save it like that. So it's practically all from this window. So let's go to the next one. The next section is really similar to the previous one. I mean, this one is dishes. It's really similar because it's practically the same with the products. The only difference or notable difference is the fact that in here there are no stock, because the personnel of the store gonna prepare these products or these dishes in this case. As you can see, it's really similar. We have some filters in here, such as categories or state. I explained on the other part. So I'm gonna use this. That is the search part. I'm gonna put the pizza, and I click on search, and as you can see, appears in here. So I'm gonna click on reestablish to see all. The system show us all, and it's really similar. So right now I'm gonna create a dish by clicking this button. I'm gonna put something like, I don't know, tacos de pastor. I'm gonna choose the category, in this case, Mexican food. The price gonna be 19 pesos. And right now, I'm not going to put any image or any description. I click on save. The dish has been created successfully, okay? And as you can see, it's in here. So right now, let's go to edit the product. You need to click on it, and then you need to click on edit the product. In here,
the system shows a window with this. So I'm gonna put an image. Let's go to search an image right now. And it's in here. So open and the image is already here. I'm gonna change the description. Something like, I don't know, tasty tacos. And I'm gonna click save. You can see the dish has been actualized. Okay, and in here appear the new image of the dish. So it's practically the same as products. So let's go with the next part. Well, the next one is this one. It's the weekly menu part. This one is used to have a control of what are we selling on determined dates, you know. So it's real similar. You have a part in here to search from some kind of menu, the state of the menu, because you can activate or deactivate depend of the date, the pages, you know, the same as the past ones. So let's go to create one. You click on here on create menu. You put a name. In this case, I'm gonna put a menu of the day to go with that. As you can see, in here appears the dates of when start and when they finish. So we're gonna leave it just like that, but I'm gonna show you the calendar that you can choose to change the dates of the menu. I'm gonna put the day 10. Okay, one day. I'm not gonna put any description. So I click on save menu, and as you can see, it appears on a window that we can choose the products that we want in the menu. In this case, I'm gonna put the tacos, the boneless, and maybe the gorditas. So as you can see, they're in here, and I'm gonna click on save menu. Are you sure? You know, this can pop up as always. I'm gonna say yes, and the menu has been created successfully. I'm gonna say okay. As you can see, it's in here. It's practically the same as the previous one. So I'm gonna search for it, menu, and down. You know, it's in here. So I'm gonna reload, and in the bottom in here of each menu, see details, you can click in here and activate or deactivate, or if you want edit that menu or change the dishes. In this case, I'm gonna change some dishes by clicking on it. And I don't know, I'm gonna quit the boneless. So the next is change the dishes. The menu has been created successfully. Okay. So, you know, the menu has been actualized. And I think it's practical out. You can change the state of the menu. I mean, you can activate or deactivate them by these buttons. Are you sure you want to change the state of the menu? Yeah. So as you can see, it was active, but right now it's inactive. But I can activate again, and as you can see, it appears as before. So it's all for these parts. Thank you. Hi there. Here we go with this part of the system. Now we're going to explain the model of sales, which is one of the most important ones in all the system. You know, because this model allows us to keep track of the sales that we generate in the business decisions. You know, this is the main part of the system. How can we store the information of the sale? And it's important to mention that a sale is related with a user and with certain products or purchases of dishes. I'm sorry, at the same with the purchases. Okay. Well, now let me explain you this. At first glance, we can see different statistics or metrics that we can, check it out. For example, here we go. The quantity of money that we accumulate from the beginning of this from the beginning of this business. Then we have how many sales, and then what is the quantity of money average per sale, depending on the month and depending on the moments of the system, and the quantity of discounts that we have applied to every different sales.
Now, in this part, we have to pay attention because if we apply so many discounts in the sales, that is a red flag for our system because we have to take care of that. So, for example, if I'm going to generate a sale for someone who is something that I appreciate, for example, or someone who is important for me, we have the option to discount all the money in the sale, and basically it's free for them, for those kind of people. Really good now. So this is part of the business decision that they can use of it, and basically it is a way to handle this kind of situations, to apply discounts to every single detail. But let's work now. Let's see in action this kind of actions. Okay, so in here we have this table here, which it shows the sales that we generate in the last 2 days. Why this? Because in one single day we can generate like hundreds of sales at the same time. So if we show every single sale that we have generated, it's going to take so much time to render all of this, and it's going to be so much information impossible to understand for the administrator or for the people who is watching this. Okay, so this is why we decided to include these kind of filters at the top of this table. For example, we can filter the issues depending on the user. So if I choose, for example, this user, and we have the option to choose different dates, I'm going to apply these bounds here, the lower band, the upper bound in the dates from the beginning of the year. And if I push this button, then we have the sales only associated with this user, with Rosa Trinidad in this case. And in this table, we can see the information of the sale, the ID, the code, and this code is applied to each different sale because it is a way to search this sale in particular. Not only by the ID, because I think this is a way to expose sensitive information of the database, and this ID is correlated with other items of the system. So I think it's a different manner to use the code instead of the ID to handle the search for any code, any sale. What is the amount of total of the sale, and when was generated, the date of the sale. Pretty good. Now, the same is for every single user. So if I don't want to filter the sales depending on a user, we can use it for everyone. And we can control, again, the dates from April, for example, until nowadays. And here we go, the information. Now, what about if I try to push this button here? This is for restart information again, and to have access only for those sales generated on the last 2 days, as I mentioned before. Well, as you can see, we have these kind of graphs here too, okay? And these kind of graphs show us the progress or the increasing or decreasing progress of the system depending on their sales. So for example, we can see that the quantity of money generated in August for this system was this one, the same for July, June, etc. Okay, we can make a zoom here to analyze better the situation, and that's really, really good. Okay, awesome. Now, how many dishes and products have been sold? And in different parts of the system too, we can see the details of what are the most products sold and what are the most dishes sold. So I think this is important information that can be useful for the administrators because they can focus on those kind of projects. But yeah, that's another topic. Well, now let me show you the workflow to generate a new sale. So if I push this button, then we have this new screen, which includes a big grid here with all the different products that we have in the warehouse. And now only the products which are active are rendered here. Because if any of the products is deactivated, or if one of the products doesn't have enough stock
that means that we cannot sell them. And that's pretty important to keep in mind because, yeah, we cannot sell something that we don't have. Yeah, that's the main point of all of this. So on the right, we can see the detailed sale. So this is like a card that we can find in an e-commerce application, for example, where we can add products to our cart, and then we can't eliminate it or decrease the quantity or accept the pay. All those kind of actions we can carry out here too. So I'm going to choose it. I'm going to choose this one. And then we have this small screen. In this small screen, we can find the information of the product. What is its name? What is its stock that we have in the warehouse? What is the selling price? And how many items we are going to add to this sale? And even we have the option to apply a discount, as I mentioned before. For example, if I want to choose 2 of these, and then I want to apply a discount of 15 pesos to the final sale, then we have this. As you can see, we have automatically recalculated the process. So what was the subtotal, the discount that we apply, and then the final quantity that we have to pay. Because we have 2 times 25 is 15, less 50, sorry, less 15, we have this quantity to pay. So if I want to remove this, that's good. We have again the restore and default information again. Now, I'm gonna add 3 with no discount. And in every single detail, as I mentioned before, we have the option to add as a product or a dish. So we have a product here, and then we want to try again with the hot dog in this case. Pretty good. And then a pizza, a slice of pizza. What about 6? And I want to apply a discount of 25 pesos. Really good. Now this is the total. And then I'm gonna try to save it. Here we go. The same as any other processes in the system, we have this question. Are you sure to register the sale in this case? Yes or no? Yeah, if we choose no, doesn't happen. Okay. Yeah, we want to continue with the register of the sale. Yes. Then we have these measures, which is like a feedback of the process. Okay. Now, okay. And then we clear the sale. Now, what happened here? Here we go, the last detailed sale. Okay. Oh, I just forgot to mention that if you choose one of these records, we are going to be able to see this information. Hey, what was the product in the sale? What were the dishes that we sold? And yeah, the total, the date, and basically all detailed information of the sale. Okay. So as you can see, we are going to be able to keep track of the sales that we have registered. So pretty good. Now we return here, we have some extra validations to this kind of processes. For example, what about if I want to shave a sale with no items in the sale? Here we go, an error message. There is no articles or item in the end of the sale. So we had to add some of them to continue with the process, okay? So for example, I want to add this and to add this, and yeah, no problem here, the same as before. But here we have an important topic. In the real life, if we sell some item, we have to discount the quantity of sale that we have in the warehouse, right? So the same here for the system. If I choose this, and I'm sorry, no, not this because this is too much. I don't know, maybe this one. We have 17 items in the warehouse. What about if I sell something like this? As you can guess, we're going to have only 2 items now if we apply the sale. And pay attention with this. The stock is in risk, so it's very important to pay attention with this because if we, if we sell every single detail in the warehouse related with a determined item, this could be a little risky because you're going to,
to waste all the resources that you have. So what can we do? We can come here and search for that kind of product, which is this one. And then we have 37, I'm sorry. And if we reload information, then we have, I'm sorry, then we have, oh my God, what's happening? Oh, here we go again. Okay. Let me search for something. I don't remember what was the product. Oh, I'm sorry. Yeah, I chose a different product, which this one. I'm sorry, which is a stock of two. Yeah. I'm sorry. I just chose the wrong one. But yeah, as you can see now, we have only two because we did an important sale related to this product. So we have the option to update the information here. For example, I added a purchase again, and now I have 20 again. So here we go. We have updated this product information, and then we have the same information here in the sale window. Now we have 20 again. But what about if I sell 20 again? And then we have nothing to sell related to this product. Now what happened? Yes, really good. Now we have, I'm sorry, 19, okay. And here we go, this problem. The stock of this product is not available anymore because we don't have enough resources to sell it. Okay, and what happened? Watch the image of this product. Watch the item of this product. Disappeared. Boom. Why? Because we don't have enough stock. Okay, so if we come here, what's happening? If I reload the information, watch the item of this product. We have now a product deactivated, and this is because we don't have stock. So if we try to activate it again, we have this error message, or this warning message, better said. The stock of this product is not available. Okay, so we have to restore the information of this product, or we have to register a new purchase to upload to update the stock information. Okay, so again, we can activate it again, but with stock in 0, and we have the option to update it as we did before, or if we register a new purchase, we can add, I don't know, those kind of information again. For example, I'm going to look for the product, and I choose that I want to add a new purchase of this product, for example, 15 and 10. Here we go. So if I save, I'm sorry, I just forgot to choose our supplier. Yes. Okay. And then in the stock, we have again the information, okay, of this product. So it's important to restore the information. And now we have 50. Really good. Now, yeah, basically that's the main workflow of, registering a sale. And as you can see, this is pretty important because it depends on the stock of the products. That doesn't mean that you are not going to be able to generate a sale with no products, because maybe you have products in the real business. But if you don't update information in the system, maybe you cannot register that kind of sales, or you're going to be with different values in real money and virtual money. So we're going to have some differences there, and there could be kind of chaos in the business. So it's very important to remember that. And well, basically that's it for the sales. Right there again. Now the time for this video is for explaining this important feature of the system, which I think is one of the most important ones, because with this kind of features, we can export different information and maybe, carry out different process of the business. And for example, you can find in different models and sections of this system, this kind of buttons, which says exportar, which means that we can generate a report of the status
of these different items. For example, hey, what is the status of my products? What is the status of my dishes? Or even if we want to see the sale detail of any sale, for example, this, we have the option to generate a report of the sale. Okay. So before to continue, it's vital to be an administrator or to be a supervisor user to carry out these kind of actions. Because if you're a seller, you cannot do it. The only action that a seller is allowed to do is basically to sell, to register a sale, and that's it. So, but for these kind of users, we have this option. Okay. So for example, I'm going to push the button to generate a report of the products. And as you can see, we have this PDF. Well, it is not a PDF exactly. It is a document. And this document will be in different pages. In this case, we have 2 pages. And as you can see, this is a report or document which show us the quantity of products that we have, what are they, and how many of them are active, how many of them are inactive, and this kind of features and characteristics of these items. Pretty good. Now, what about if I want to save it? So if we try to save it, we have the option to export it to the PDF, to a PDF document, or for example, a docs document, which is for Word, and or Excel, for example, or even in a HTML document. Pretty good. Now, I'm going to try to save it. For example, I'm going to call it products. If I save it, then I can find this information here. Oh, I'm sorry, I forgot, I did a mistake. I save it as a GR print. It is not a correct format. But yeah, this is part of the feature. You can choose what is the format of the file. PDF products. Pretty good. Save. Then if we watch it, then we have this document in PDF. And this is really good because now we can manipulate or, carry out different actions, as I mentioned before. For example, you can send it to to a customer or to a supplier or something like that, And this is just a proof that thanks to Jasper Reports, which is a library for Java and which is a software to generate and design PDF documents, we can control what kind of information we can share with different persons, which who has no access to the system. Really good. Now, again, different elements can generate this. For example, dishes 2. If I push this, and here we go, the report, really good. What is the selling price and something like that? What is the category which belongs to? Okay. For example, if I try to generate for a sale, we have this, and then we can share this sale detail to another kind of action. Repeat it again. I don't know what if they are there. They could use it to different purposes, but that's kind of feature that we offer to them. The same with the purchases. We can export them. Yeah. Okay, awesome. This is an important feature. And yeah, at nutshell, that's what it is. I think that we can take advantage of it and if we try to keep track of the records that we have in the system. Yeah, thanks so much. Hola compañeros, soy Luis Javier. En este caso les voy a presentar la pestaña de accesos. Aquí tenemos pues 2 pestañas principales que sería la de usuario y información de los roles. En cuanto a información de los roles, este solamente es como un apartado informativo donde nos muestra los roles que existen y sus permisos y sus restricciones, así como la cantidad de usuarios que cuentan con este rol. Aquí en cuanto a vendedor, tenemos un total de 4 usuarios activos mientras estén asignados. En cuanto a permisos, el vendedor tiene el permiso de iniciar ventas, buscar productos por nombre o por código,
seleccionar cantidades y registrar ventas con un precio estándar y consultar sus ventas de fecha actual. En cuanto a sus restricciones, no puede consultar ventas de otros usuarios, no puede modificar ventas pasadas y no puede ver reportes financieros completos. El vendedor tiene un acceso bajo, como se clasifica en esta parte. Luego pasaremos al siguiente rango, que sería supervisor, con un acceso medio. Cuenta con 4 usuarios activos. De permisos tiene visualizar reportes y consultas de inventario, verificar compras y acceder a menús, consultar todas las ventanas registradas, revisar detalles de cada venta y validar precios y detectar inconsistencias. En cuanto a sus restricciones, este no puede registrar nuevas ventas y no puede modificar precios y ventas ya realizadas. Luego, al pasar al administrador, que es el rango más alto, tiene un acceso total. Actualmente existen 3 miembros activos. De permisos son variados, ya que este usuario tiene acceso total a todas las partes del sistema, ya sea gestionar usuarios, proveedores, productos, platillos, menús, realizar ventas al igual que los demás roles, consultar todas las ventas históricas por usuario o por día, generar reportes de venta por fecha, usuario o producto y ver estadísticas de productos vendidos. En cuanto a sus restricciones, este no cuenta con nada, ya que cuenta con un acceso total al sistema. Esta parte sería la pestaña de información de roles. Luego tenemos la pestaña de usuarios. Aquí, pues, principalmente podemos observar administrador de usuarios y todos los usuarios. Actualmente existen 11 usuarios que están en esta lista. Esta tabla tiene los siguientes campos, que es el ID, el usuario, el email, su rol, la fecha en que se creó este usuario y la última actualización, la última vez que se modificó. Y este apartado de estado, esto ahorita lo vamos a ver. Esta tabla puede tener un control en la cantidad que se muestra. Por ejemplo, aquí está limitado a 10 usuarios que se muestran en esta página. Ya que existen 11, entonces se ocupan 2 páginas que se puede ver en esta parte. Aquí se selecciona, se va actualizando conforme se agregan nuevos usuarios. Al colocar 2, pues ya nos aparece el usuario faltante para los 11, que en este caso es un administrador. Pero en caso de que, por ejemplo, pongamos que el límite es 15, que sobrepasa los 11 usuarios, entonces se borra la página y todos los usuarios aparecen aquí. Luego tenemos en ver usuario. Si presionamos el botón, nos dice que seleccione un usuario. Esto está validado para que seleccionar un usuario y ya poder ver el usuario. No se puede ver así solamente. En este caso vamos a seleccionar a Diego Luébano. Le colocamos en ver usuario. Nos arroja esta ventana, que es el usuario creado, llamado Diego Luébano. Su correo electrónico es luébano@gmail.com. Este tiene un rol de vendedor, su estado es activo, su fecha de creación es esta y su última actualización fue este día. Aquí podemos editarlo, también su foto. Aquí al editar la foto nos aparece esto. Estos campos que están marcados con un candado son campos obligatorios. Si no se llenan estos campos, no se puede actualizar el usuario. Aquí esta imagen nos pide que remover una imagen, ya que esta es una imagen predeterminada. Por ejemplo, removemos imagen y cargar nueva imagen. Ahora podemos cargar una nueva imagen para este usuario. Le colocamos esta imagen. Le colocamos esta imagen, nos aparece esta siguiente imagen. Si le damos en cancelar, la operación se cancela. Ahora le volvemos a poner a editar y ahora sí vamos a cargar bien la imagen. En este caso ahora nos apareció esta. Le ponemos en guardar cambios. El usuario ha sido actualizado exitosamente. A su vez también tenemos estos botones que es activar y desactivar. Por ejemplo, este usuario aparece que está en esta parte que está activo. Si le presionamos activar, nos aparece este siguiente mensaje. El usuario ya está activo. En caso de que lo quisiéramos desactivar, lo colocamos.
¿Estás seguro que quiere cambiar el estado del usuario? Sí. El estado del usuario ha cambiado. Ahora se actualiza la tabla y nos aparece que el usuario está inactivo. Esto lo podemos estar en la siguiente parte, que es el filtro de usuarios. Aquí podemos filtrarlos por roles. Por ejemplo, los administradores. Estos son los administradores que, como se muestra en la pestaña de información de roles, aquí hay 3 administradores. En supervisor nos aparecen 4. Aquí hay 4. Y en vendedor también nos deberían de aparecer 4. 4. Y como aquí Diego Lueva no es un vendedor, pero está inactivo, aquí aparece con la pestaña inactivo. Aquí también en esta parte los podemos buscar por nombre. Por ejemplo, aquí lo vamos a poner por 10 y el último usuario se llama test. Entonces vamos a buscar el usuario test. Le ponemos el nombre y lo buscamos. Aquí nos aparecen 2 porque 2 tienen el mismo nombre, pero aquí está test. Por ejemplo, lo buscamos a Diego Lono y aquí nos aparece Diego Luébano. Luego pasamos a crear nuevo usuario. Al presionar este botón nos arroja esta ventana que cuenta con los candados que muestran que es una información obligatoria para crear un nuevo usuario. Aquí le vamos a poner de nombre, le vamos a poner Axel, que se apellide Medina. Este va a ser su correo. Su rol, le vamos a poner un rol de supervisor, una contraseña, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y aquí la validamos. ¿Qué pasa si no llenamos un campo? En este campo, pues, si no llenamos un campo, por ejemplo, repetir contraseña, nos aparece esto. Las contraseñas deben de ser iguales. Ahora la ponemos otra vez. Por ejemplo, no sé, falta el nombre. El nombre de usuario es obligatorio y menor a 60 caracteres. Y todos estos campos, pues están validados para que no puedan faltar. El apellido del usuario es obligatorio y menor a 60 caracteres. Como se puede ver, en esta parte, la imagen de usuario pues no tiene el candado, esta parte no es obligatoria. Puede crear un usuario sin necesidad de cargar una imagen. En este caso la vamos a cargar, ya que anteriormente ya vimos cómo editar el usuario en caso de que no se haya cargado la imagen. Le vamos a poner la siguiente imagen. Ahora le damos en guardar usuario. El usuario creado exitosamente. Ahora ya nos aparece aquí Axel Medina, que podemos ver el usuario. Aquí está su email, su rol, su estado, la fecha en que se creó y la fecha en que se actualizó. En esta pestaña pues tenemos la parte de restablecer. Esto es como para actualizar la tabla manualmente. Tenemos la pestaña de compras, que esta pestaña se divide en 2 subpestañas principales, que sería compras realizadas y proveedores. En cuanto a proveedores, contamos con 2 proveedores actualmente, que es José Torres y Datsa. Aquí tenemos distintos botones que tienen su funcionalidad. En cuanto a ver proveedor, aquí seleccionamos un proveedor y lo vemos. Aquí nos arroja esta pestaña con información del proveedor, que es su nombre, su teléfono, su correo electrónico, su dirección, la empresa y su estado, también con su fecha de creación y de última actualización. Aquí tenemos estos 3 botones, que es activar, desactivar y editar. Al activar un proveedor, en este caso este proveedor ya está activo, nos arroja este siguiente mensaje: el proveedor ya está activo. Entonces, en este caso lo vamos a desactivar. Nos pregunta: ¿estás seguro de cambiar el estado del proveedor? Sí, y nos arroja esa pestaña que nos anuncia que ya se actualizó. Ahora aquí nos aparece inactivo. Esto es para cuando al realizar una compra no nos aparezca un proveedor inactivo en
proveedores. Al seleccionarlo otra vez, pues podemos activar nuestro proveedor. Ahora si lo presionamos desactivado, nos da este mensaje que el proveedor ya está inactivo. Al activarlo nos arroja este mismo mensaje, cambiar el estado del proveedor, ¿sí? El proveedor José se ha activado. Y aquí nos actualiza la tabla que ya se activó el proveedor. Aquí podemos filtrar los proveedores, ya sea tanto por... Bueno, si seleccionamos otra vez el proveedor, ahora el siguiente botón, que es editar. Al editar el proveedor nos arroja esta pestaña con los candados para mostrarnos que es un campo obligatorio. En este caso lo vamos a cambiar su nombre. Le vamos a poner Pepe, que se llame Pepe. Y editamos el proveedor. El proveedor ha sido actualizado exitosamente. Ahora José Torres nos llama José Torres, se llama Pepe Torres. Aquí ya se actualizó en nuestra tabla. Pero ¿qué pasa si editamos y nos falta de llenar un campo? Por ejemplo, no tiene su nombre. Nos va a arrojar el siguiente mensaje, que es el nombre de proveedor es obligatorio y menor a 100 caracteres. Y es lo mismo con otros campos. Por ejemplo, en el campo de apellido, si no cuenta con la información, nos arroja otro mensaje. El apellido del proveedor es obligatorio y menor a 100 caracteres. Todos estos campos que cuentan con el candado son campos obligatorios. Entonces, al no llenarlos, nos va a arrojar el mensaje. Y aquí tenemos, ahora al guardarlo, ya con los campos ya llenos correctamente, nos arroja este mensaje. El proveedor ha sido actualizado exitosamente. Ahora tenemos los filtros que teníamos aquí. Por ejemplo, vamos a filtrar al desactivar a Pepe. Lo desactivamos. Ahora nos aparecen uno inactivo y otro activo. Por ejemplo, los filtramos por activos y nada más nos va a aparecer Idatza. Si lo filtramos por inactivos, nada más va a aparecer Pepe. Ahora los podemos filtrar por empresas. En este caso, Pepe es de Lala, pero vamos a filtrar por Sabritas y nada más nos va a aparecer Idatza. Si lo filtramos por Lala, nos va a aparecer Pepe. Luego pasamos a este botón, que es agregar un proveedor. Al presionarlo, nos arroja una pestaña parecida al editar proveedor, nada más que en este caso es para crear uno. En este caso le vamos a llamar a nuestro proveedor, que se llame Juan. Se va a apellidar, va a tener de apellido eh, González. Aquí le damos un teléfono válido que tiene que ser menor a 15 caracteres. Y un correo electrónico. El correo electrónico no es un campo obligatorio, pero en este caso se lo vamos a colocar. Vamos a poner juan@gmail.com. Su dirección tampoco es un campo obligatorio, pero lo vamos a poner que empresa. Y aquí tenemos que seleccionar un proveedor. En este caso tenemos Sabritas y Lala. En este caso vamos a crear una nueva empresa. Que la empresa se va a llamar Pepsi. Y creamos nuestro proveedor. Aquí nos arroja el siguiente mensaje. El proveedor ha sido creado exitosamente. Ahora se actualiza nuestra tabla y nos aparecen todos los proveedores. En este caso, este nuevo que se creó, que es Juan González. Podemos ver su información. Aquí nos aparece su nombre, su teléfono, su correo, su dirección, la empresa y su estado, así como su fecha de creación y su última edición. En este caso no ha tenido fecha de edición, así que nos aparece la fecha en que fue creado. Ahora, en caso de que se cree un proveedor y nos falte algún campo, por ejemplo, no le colocamos nombre, nada más le colocamos apellido y los demás campos, en este caso lo vamos que sea un proveedor ya de una empresa creada que va a formar parte del ALA. Guardamos al proveedor, nos arroja el mensaje. El nombre del proveedor es obligatorio y menor a 100 caracteres. Y todos estos campos cuentan con el candado
también están validados por en caso de que no tenga una información que cumpla, nos arroje el mensaje. El nombre del proveedor, si le ponemos un nombre que se llame Pancho, pero sin seleccionar una empresa, ahora nos va a arrojar la empresa del proveedor es obligatoria. Vamos a seleccionar Lala. Lo guardamos y nos aparece lo siguiente. Si le damos en editar, pero le quitamos el número, esto hará que al editar proveedor nos arroje ese mensaje, que el teléfono de proveedor es obligatorio y menor a 15 caracteres. Ya que tenemos nuestros proveedores creados, aquí los podemos filtrar por nombre. Aquí, por ejemplo, vamos a poner que nada más nos muestra a los proveedores activos y nos muestra a estos. Aquí nos falta nuestro proveedor inactivo, que sería Pepe. Ponemos activos. En este caso ahora no se ve Pepe, pero podemos buscarlo por aquí. Lo buscamos por Pepe y nos aparece Pepe. Si buscamos a Juan, por ejemplo, nada más nos va a mostrar a Juan. Esta parte pues sería la parte de proveedores para tanto su creación como su edición y controlar si estos están activos o inactivos. Ahora pasamos a la pestaña de compras realizadas. Aquí nos aparece como un total de las compras que hemos realizado, el gasto que hemos hecho, la inversión, la cantidad de compras que hemos hecho, en este caso han sido 4, un promedio de lo que gastamos en todas las compras y un proveedor al que más le hemos comprado y su cantidad. En este caso le hemos comprado más a José Torres. Hemos comprado una cantidad de 1,200 pesos. Aquí en esta tabla tenemos estas pestañas que aquí lo podemos filtrar por proveedores. En este caso tenemos a José Torres y a Hidalza, que son los únicos que hemos realizado unas compras. También las podemos filtrar por fechas. Por ejemplo, esta compra fue hecha el 8 del 8. Por ejemplo, las podemos filtrar por días, que nomás nos muestre las compras realizadas entre el 8 y el 9. Y nada más nos aparece esa primera compra, que fue una compra a Hidalza de 332 pesos, que si seleccionamos la compra en la tabla, nos aparece este detalle de compra, que nos muestra el ID, el producto que se compró, que en este caso fue Doritos, la cantidad, el precio en lo que lo compramos y el total. Ahora, aquí en esta parte tenemos unas gráficas que nos muestran la cantidad de inversión a lo largo de los meses, una tabla de ingreso a mes. Y nos muestra que en este mes pues gastamos esta cierta cantidad. Y aquí tenemos otra tabla que nos muestra una comparación entre los productos más comprados, que en este caso nada más hemos comprado Doritos y leche Lala, que aquí nos muestra que la leche Lala ha sido más comprada que los Doritos. Pero aquí tenemos este botón que es registrar compra. Al presionarlo, podemos realizar una compra. Aquí tenemos estos dos productos registrados, que es Doritos y leche Lala. Si seleccionamos Doritos, nos arroja esta pestaña y nos pide una cantidad. En este caso vamos a comprar 15, que nos los den a un valor de 14 pesos y lo agregamos a la lista. Ahora nos aparece aquí en nuestro ticket que compramos 15 Doritos a 14 pesos cada uno y fue un total de 210 pesos. Si le damos en guardar compra, nos arroja este mensaje. Nos dice el proveedor es obligatorio, seleccione uno. Aquí en esta pestaña tenemos que seleccionar uno de los proveedores. En este caso tenemos estos 3 proveedores. Aquí, por ejemplo, vamos a seleccionar a Juan González y le damos en guardar compra. Nos dice, ¿desea confirmar el registro de compra? Sí. Entonces guardamos esta compra exitosamente. Y estas tablas pues también se actualizan. Ahora nos aparece que hemos comprado más Doritos que leche Lala. Y aquí también se actualizó, se agregó esta compra que fue realizada el 11. También la seleccionamos y nos aparece el detalle de compra. Dorito, cantidad 15, precio a 14 y subtotal 210. Y aquí, pues, si le ponemos, por ejemplo, de entre el 10 y el 11, se realizó una compra que fue el 11 a Juan González, que es la compra que acabamos de realizar de 15 Doritos. Esta tabla también se actualizó, no más que no tiene tanto detalle, pero aquí nos podemos observar que
llega a un máximo de 1800, un poquito más arriba, como se muestra acá en esta parte, que es un total de 1812. Pero, por ejemplo, si llegamos a realizar otra compra, por ejemplo, con un proveedor del ala, le vamos a comprar en este caso a Pancho Medina, vamos a realizar una compra. Aquí también podemos filtrarlos. Por ejemplo, vamos a buscar leche, qué es lo que queremos comprar. Lo filtramos y nada más nos aparece leche. Seleccionamos el producto. Aquí ponemos una cantidad, le vamos a poner que vamos a comprar 50 a un precio de 32 pesos. Lo agregamos a la lista. Ahora nos aparece lo siguiente. Vamos a comprar 50 leches a 32 pesos, dando un total de 1600. Seleccionamos nuestro proveedor, a Pancho Medina, y guardamos la compra. ¿Desea confirmar el registro de su compra? Sí. Entonces se guarda la compra y nuestras tablas también se vuelven a actualizar. Ahora son 3400. Esta tabla se actualizó. Ahora ya agregó más altura a nuestra tabla. Ahora ya llega a 3500. Y esta también se actualizó. Ahora son más productos de leche Lala que de Doritos los que hemos comprado. Y Pancho Medina ahora se convirtió en el proveedor favorito, ya que hemos gastado más en él. Aquí podemos ver los detalles de su compra, 50 leches a 1600. Esta parte pues ya sería la parte de compras realizadas y nuestros proveedores. Para poder realizar una compra es obligatorio contar con proveedores y saber administrarlos. Como pueden ver, este proveedor que le íbamos a realizar la compra, que es Pepe Torres, nos aparece que está inactivo. Cuando queremos realizar una compra, ese proveedor es del ala. Aquí, al seleccionar un proveedor, no nos aparece, nada más nos aparece Juan González, Hidalza y Pancho. Esto es porque nuestro proveedor está inactivo. Si, por ejemplo, lo editamos y lo volvemos a activar, ¿está seguro de cambiar el estado del proveedor? Sí, se activa. Ahora todos están activos y ahora sí nos debería de aparecer. En este caso nos aparece José Pepe Torres, que ahora está activo. Si tenemos un proveedor inactivo, no podemos realizar una compra a este proveedor, ya que esto es como para tener un control de no seleccionar un proveedor que ya no trabaja en la empresa o que ya no surte. Ahora pues ya terminamos con 6 compras, realizamos 2 compras y tuvimos el detalle. Por ejemplo, si seleccionamos una compra y le damos a esta pestaña de exportar, nos va a proporcionar este PDF que lo podemos convertir en un ticket para tener pues un control pues ya físico de cada compra. Por aquí nos aparece pues la información general, que es el código de compra, la fecha en que se realizó, a qué proveedor le compramos, y aquí los detalles de la compra que nos aparecían anteriormente en esta parte de aquí. Y aquí podemos realizar varias cosas, que en este caso podemos guardarla, que nos arroja aquí, y aquí podemos seleccionarla, por ejemplo, en el escritorio y lo vas a poner comprarla y le damos en guardar y se guarda automáticamente. O podemos presionar a imprimir. En este caso nos arroja esta pestaña y pues aquí seleccionamos pues el mandarlo a imprimir, cómo lo queremos y así. Por ejemplo, lo podemos mandar a imprimir a OneNote, a Print en PDF, las propiedades de este, cómo lo queremos que se vea, si tanto vertical o horizontalmente, o opciones avanzadas, en qué tamaño la queremos, en A4, A5, A6, o A2, por ejemplo, business card o algo así. Aquí pues la cantidad de número de copias la podemos cambiar, una, dos, tres o las que sean. Pa- en este caso, ya que nada más es una página, ya que nada más se hace la compra de un producto, pero en caso de que se hicieran más productos al mismo proveedor, aquí nos aparecería pues la cantidad de páginas del ticket que tiene. Y aquí le damos a aceptar y ahora nos lo guardará como PDF. Esta vez también lo vamos a guardar en el escritorio. Vamos a ponerla a la compra y se guarda también automáticamente. Y pues eso tenemos, pues, acercarlo, alejarlo.
Esta parte pues ya sería pues la de compras, en sí de los detalles de la compra y cómo pues tener como un control de estas al exportarlo. Para, por ejemplo, si queremos ver pues nuestros tickets, aquí tenemos compra para Lala y que lo podemos ver. En este caso lo vamos a ver mediante Word y nos arroja esto. Esto es para pues para poder imprimirlo, que esto lo convierte pues a un Word válido. O tenemos nuestro PDF, que esto nos manda a, pues a una página para poder verlo. Aquí tenemos pues el PDF completo. Hola, aquí Fernando otra vez. Bien, en este caso voy a explicar el módulo de consultas dentro de nuestro proyecto. Primero que nada, como pueden observar dentro de estas partes, pues se tiene aquí varias métricas. Lo más resaltable pues, a la vista podría ser el hecho de que tenemos aquí nuestra tabla de ganancias que se puede filtrar por meses, como pueden estar viendo. Este indica el crecimiento que tiene nuestro negocio, incluyendo métricas entre la ganancia de ventas y compras, siendo ventas la línea roja que se muestra y siendo compras la línea azul. Ahora vamos a explicar cada pequeño apartado. Primero que nada, podemos ver que la ganancia neta estimada ahorita está en números negativos. Eso indica que se ha invertido más de lo que se ha ganado por el momento. Ahora, el crecimiento mensual, pues es similar, debido a que, como ustedes pueden ver, nosotros ahorita estamos en el mes 8, en el mes de agosto, se registran muchas ventas, pero este sistema, pues al tener datos ficticios para las pruebas, pues maneja datos más bajos en septiembre, por lo cual, teniendo en cuenta el que ese crecimiento mensual, pues se ganó mucho más en agosto que en septiembre. Por eso este número negativo de aquí. Ahora también muestra el producto más vendido. En este caso sería un pan de croissant, con 20 unidades. Y pues el usuario con más ventas, que es con el cual yo estoy en este momento, debido a que es con el que se ha testeado. Ahora pasemos por los pequeños módulos que uno tiene por aquí. Por ejemplo, productos. Productos con baja rotación. Eso significa que son productos que pues, no se han vendido mucho en estos últimos días. Vemos el reporte. Como pueden ver, tanto los chetos como la soda y el café pues, han sido productos que no se han vendido mucho últimamente. Ahora, productos con stock bajo crítico. Como se mencionaba en módulos anteriores, cuando uno registra un producto, pues tiene que poner su stock mínimo. Y aquí es la forma en la que nos avisa qué productos tienen un stock bajo o que está por debajo de lo establecido, ¿no? Ahí como se ve, la Coca-Cola pues, tiene nada más 5 unidades, lo cual indica que pues, su stock es bajo. Ahora, los productos con más ganancias generadas, pues en este caso ha sido la Coca-Cola, que pues obviamente ha ganado más de lo que se esperaba. Pero, por ejemplo, pues también hay métricas en las cuales uno puede perder por el producto, tal vez por venderlo con descuentos, cosas por el estilo. Que aquí está las sabritas, ¿no? Siendo que se invirtió más de lo que se ganó en este caso. Ahora, los productos más vendidos del mes, siendo la opción de aquí, ¿no? Obviamente tenemos la Coca-Cola, el agua, sabritas, el pan y la leche, mostrando hasta por cantidades, ¿no? Más que en este caso, pues son los únicos productos que se han agotado, por eso no incrementa. Ahora pasemos con la pestaña de crecimiento que se encuentra aquí. El crecimiento mensual o de crecimiento pues mes a mes, ¿no? Vemos el reporte, esto era lo que mencioné anteriormente, que es la gráfica de ventas, que piensen la gráfica que está aquí atrás por separado, para visualizar lo que se ha ganado o perdido dentro del mes. Crecimiento mensual de ventas, aquí tenemos el mes de julio, el mes de agosto y el mes de septiembre. Obviamente pues esto también se puede filtrar por más meses, pero pues en este caso nada más tenemos datos de estos meses. Ahora, top meses con mayores ventas, por lo mismo, nada más me gustaría estos 3 meses, que el principal en este caso es agosto, luego le sigue julio y al final septiembre. Y pues solamente se puede filtrar por más, casos que aquí nada más están estos registrados. Ahora, los meses con mayor número de ventas va a ser un poco similar. Y en este caso, pues va a ser igual en el mismo orden. Primero, bueno, en este caso, esto es en cantidad, no en dinero, sino en cantidad. Aquí nos basamos en número de ventas. Sí, como podemos observar, pues el mes de agosto igual pues tiene el mayor número de ventas, pero en el caso del mes de julio y de septiembre, pues van de la mano, ¿no? Porque tiene el mismo número de ventas, ¿no? O sea, no necesariamente en cantidad, sino en número. O sea, digamos que se registraron 20 ventas
en ambos meses, no una cantidad de dinero pues que difiera tanto. Ahora, pues, el promedio diario de ventas por día, ¿no? Agrupado por mes. Obviamente, pues al igual que los datos nos indican, pues el mes de agosto es el que tiene el liderazgo en esta tabla. Con este promedio diario en ventas que está un poquito, se acerca a los 700 pesos diarios. Y en el caso de septiembre, pues llega a los 200 y de julio que llega a casi a los 150. Ahora, pues pasamos al módulo de compras, ¿no? Aquí en esta primera métrica nos muestra el tiempo en que los productos pasan su rotación en promedio, ¿no? Primero, pues podemos ver que está el pan de croissant, que tarda en promedio unos 15 días y medio en terminar su rotación. Las Sabritas tardando un día desde su compra. Pues la leche que pues, no está tardando, ¿no? El mismo día que se compra se está vendiendo. Esto pues también se puede filtrar por más productos, pero pues en este caso pues, son los productos que se nos muestran por la rotación. Ahora, los productos que no se han vendido, ¿no? O sea, posibles productos que se están mal abastecidos debido a que pues uno los puede comprar, pero pues no se están vendiendo, se están quedando en almacén. Aquí nos muestra el café, los chetos y la soda. Y de momento pues no tienen ninguna venta asociada, solo una compra. Ahora, pues los proveedores que nos muestra. En este módulo, pues obviamente los datos nomás nos muestran los proveedores, que son los que tenemos en la base de datos en el momento. Pero pues aquí, pues acá el compañero Martínez, que le hemos comprado en una cantidad de 1.300 y el otro Manuel Ortiz, que es pues, 3.210. Una pues, diferencia muy grande. Pero pues aquí se nos mostrarán todos los que tendremos en la base de datos. Ahora, pues por último, los meses con más compras realizadas, meses donde más se invirtió. No donde más se ganó, sino donde más se invirtió. Por obvias razones y dando acorde a los datos, pues el mes más lleno de datos o más lleno de compras, pues es agosto, ¿no? Siguiéndole mayo y luego julio, ya con una compra, pues igual, ¿no? Una compra del uno. Muy bien, eso sería todo por este módulo. Muchas gracias y pasemos con la siguiente. Bien, finalmente vamos a proceder a explicar la parte del inicio de sesión con diferentes roles de usuario. Para empezar, para poder ingresar con otro tipo de usuario, primero tenemos que cerrar la sesión actual. Y al igual que en otras secciones a lo largo del sistema, nos pregunta si deseamos cerrar la sesión. En este caso, si decimos que no, pues no pasa nada, como lo hemos visto anteriormente. Si le decimos que sí, bueno, pues nos va a retornar al login de inicio de sesión, ¿vale? Lo ideal en este caso sería que después de cerrar sesión, pues se pudiese generar algún tipo de reporte sobre lo que se hizo en el sistema. A lo mejor si es un vendedor, pues generar las ventas que hizo a través de un reporte, o no lo sé, son opcionales. O hacer un recorte, se le llama recorte de caja, me parece. Pero bueno, esta es la primera versión del sistema, ¿ok? Pues todas esas features se pueden agregar después. Bien, ahora, anteriormente hemos estado iniciando sesión con un usuario de tipo administrador, que como lo dije anteriormente, pues tiene acceso a más bien a todos los módulos del sistema. Pero ¿qué pasa si inicio sesión con un usuario que tiene diferentes roles? Por ejemplo, voy a iniciar sesión con este usuario, me parece que sí es esto, con este usuario, me parece que esta es la contraseña, que tiene de rol administrador. Pues iniciamos sesión, empieza a cargar, igual como lo dije al principio de estos videos, pues eh, toda la información del usuario ya la cargó. Vemos que este usuario es supervisor. Perfecto. Si es supervisor, entonces no tenemos acceso a ciertas acciones. Y aquí podemos visualizarlas mejor. Puede visualizar reportes y consultar inventario, verificar compras y acceder a menús, consultar todas las ventas. Bueno, aquí está el detalle de cada una de las acciones. Todas esas acciones pues las podemos encontrar aquí. Si pueden apreciar, el supervisor no puede generar un nuevo producto. Puede generar sus respectivos reportes como lo vimos anteriormente, pero no puede guardar un nuevo producto. No puede guardar un nuevo platillo, no puede realizar una nueva inserción de los menús, etcétera. Solamente puede visualizar, supervisar, por ejemplo, cuánto stock queda de cada producto, si están correctos sus nombres, si está correcta la información que tenemos ahí, si puede filtrar información, etcétera, ¿no? Supervisa que el correcto funcionamiento y pues que todo esté en orden en el sistema.
En cuanto a las ventas, también, al igual que el administrador, puede generar sus respectivos reportes de venta, visualizar cuánto se ha vendido. Sobre todo, es importante que él pueda visualizar a lo mejor a los vendedores que han estado vendiendo, cómo hicieron las ventas, por qué a lo mejor aplicaron un cierto tipo de descuento, etcétera. No es como un auditor del sistema, pero no puede registrar ventas él. Vaya. La parte del acceso, él tampoco puede registrar nuevos usuarios, por eso no podemos encontrar el botón de crear un nuevo usuario, pero ni tampoco puede editar información importante del usuario, ¿no? O sea, aquí vemos que desaparecieron los botones de edición o de activar y desactivar, al igual que con otros items del sistema. No podemos ni editar, ni activar o desactivar. Los botones que estaban aquí desaparecieron completamente al detectar que él tenía un supervisor. Muy bien. Ahora, la parte de las compras es lo mismo que la parte de las ventas. No se puede generar una nueva compra ni puede dar de alta a otro proveedor, lo cual está muy bien. Solamente está cumpliendo su rol, que es supervisar. No el de generar, no el de administrar, no el de generar nuevas cosas, no. Solo supervisar. Bien, ahora la parte del vendedor, la cual es un poquito más simple aún, porque este usuario, pues básicamente no tiene acceso a muchas de las cosas, ¿no? A la gran mayoría de ellas, para ser francos. ¿Ok? Vamos a iniciar sesión con este usuario. Empezamos a cargar su información y vemos aquí que solamente tenemos acceso a dos módulos por ser vendedores. Al módulo de almacén, él puede ver qué hay en el almacén, ¿vale? Pero no puede ver las ventas de los demás, de las demás personas, solamente puede ser las ventas de los últimos 2 días que él ha realizado. Puede realizar ventas, evidentemente, porque pues él es un vendedor sin ningún tipo de restricción. ¿Ok? ¿Cuál está súper bien? Ah, bueno, ahí nos alojó el error del stock, puesto que me parece que tiene un poco, sí, tiene 9. Creo que su stock mínimo era 10, pero bueno. Aquí está la última venta que se realizó, ¿vale? Entonces, todo está muy bien en ese sentido, no puede visualizar información de nadie más, solamente suya. Y en el almacén, pues puede revisar qué productos y cosas hay ahí, pero no puede cambiarle su estatus, ni mucho menos, ¿vale? No puede cambiar ni editarlos, solamente visualizarlos, a contraste del supervisor o el administrador. Y bueno, con esto sería el fin de la explicación de nuestro sistema. Está bastante amplio en muchas cosas. Aún quedan bastantes cosas por trabajar. Aún quedan muchas features por implementar. Pero a grandes rasgos creo que este es un proyecto que evidencia el uso de lenguajes de programación orientados a objetos, en concreto el de Java, y el uso de las bases de datos para diseñar e implementar un sistema desde cero. Como lo dije, esta es la versión número 1, es un prototipo funcional que ya puede ser implementado, pero que aún puede mejorarse en muchos aspectos. En adición a ello, es importante mencionar que desde la interfaz, el funcionamiento de la base de datos y la implementación del código fue realizado por nuestra autoría, así que esto evidencia que se ha realizado un trabajo, vamos a decirlo así, exitoso durante el transcurso de este cuatrimestre. Gracias a todos por su atención, gracias a mi equipo por la dedicación y el esfuerzo que han mostrado. Y pues nada, voy a detener la grabación y hasta aquí la explicación del sistema. Si hay alguna duda, por favor háganoslo saber y buscaremos explicárselas más a profundidad o explicar a lo mejor el porqué de cierto tipo de decisiones, que también pues viene acompañado de la toma de requerimientos que se realizó con los administradores